Hi everybody. First of all, I ask God to help us to overcome this pandemic which threatens people all over the world. Really, we have to secure ourselves and our society by respecting the quarantine. And don't go out only if we are obliged to, because staying home is the only solution to confront and to fight this contagious virus. Also, I see this opportunity to help my students and all the students of second year baccalaureate to prepare for the national exam, of course, of English. Okay. اولا نطلب الله سبحانه وتعالى انه يساعدنا باش نتجاوزوا هذه الجائحه اللي كتهدد الانسان في جميع انحاء العالم وذلك باحترام الحجر الصحي وعدم الخروج فقط الا اذا كنا مضطرين الى ذلك، لأن البقاء في المنزل هو الحل والسبيل الوحيد لمواجهة ومحاربة هذا الفيروس المعدي. كذلك كنت هذه الفرصة باش نساعد التلاميذ ديالي وكاع التلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا لاستعداد الامتحان الوطني إن شاء الله بمادة اللغة الإنجليزية، بطبيعة الحال حسب تجربتي المتواضعة في الميدان. And our first step is going to be about an idea about the exam, national exam, English national exam. Now, as the exam, you are going to see, inshallah, a text, comprehension questions, language, and writing. A text, comprehension questions, language, and writing. Of course, in your books, you have 10 units. Each unit contains a text, comprehension questions, language, writing, which means that you are in the whole year you are preparing for the exam. أول امتحان كيحتوي على 3 ديال الأجزاء. كاين الجزء الأول ديال comprehension questions، يعني أسئلة تاع التكست comprehension، وكاين language وكاين writing. نتوما عندكم في الكتوبة ديالكم 10 ديال زونيتي، كل unité فيها text وفيها comprehension questions وفيها language وفيها writing، بمعنى أنك العام كله تبريباري الامتحان. Good. As for comprehension questions, then there are some questions which most of the time are used with this section or this part of the exam. إذا بالنسبة للcomprehension question بطبيعة الحال كيعطيوك واحد التكست على الأقل خصو تقرا 3 المرات، على الأقل 3 ديال المرات كتقرا التكست. Of course, you are not obliged to understand every word and each word in this text. انت ماشي مطالب انك تفهم كل كلمه في ديك التكست، ولكن غنحاول نفهمو من المعنى ديال الجمله او من المضمون ديال الجمله. Good. Comprehension questions، اسئله تاع التكست. Then first you can find a question like this: choose the best title for the text. اذا اختار عنوان مناسب للتكست، كيعطيوك هما اختيارات. They give you choices and you should choose the suitable and the best title. كيعطيك اختيار انت كتعزل او كتختار العنوان المناسب، واحيانا هما كيقول لك انت اعطي عنوان للتكست من راسك من عندك. جود. السيكند كويشن، another question هو سؤال واحد اخر اللي هو true or false. they give you sentences from the text، كيعطيوك جمل من التكست كيقول لك انت قول صحيح ام خطا، واحيانا كيقول لك يعني justify. اوكي، اذا you should return to the text. اوكي good. another question which is سؤال اخر اللي هو answer these questions. كيعطيوك اسئله اجب على الاسئله الاتيه، كيعطيوك اسئله عندهم علاقه بالتكست وانت كتجاوب. they give you questions related with the text and you should answer. of course the answer is half of the question. اوكي، دائما اجاوب هو نصف السؤال. good. السؤال الاخر اللي هو find that in the text words or phrases which means the same as. اذا كنخرجوا لي سينونيم، اذا استخرج من النص او من التكست كلمات اللي كيعني نفس المعنى تاع هذه الكلمات اللي عطاوكم. اللي اساسي هنا what's important is that if you have a verb you should look for a verb, adjective look for adjective, adverb look for adverb. اوكي، اللي اساسي هنايا هو انه لا عطاوك adverb كتقلب لها adverb في التكست، عطاوك verb كتقلب لها verb، عطاوك adjective كتقلب لها adjective. اوكي and so on and so on. Another question which is what do the underlined words refer to. What do the underlined words refer to. So this question is of course is a question that is most of the time used with the comprehension questions. اذا كيعطيوك كلمات انت كتسطر او انت كتعرف خصك تعرف لما كيرجعوا لما كيعودوا هاد الكلمات مسطر عليهم.
اذا انت كترجع للتكست كتقلب عليهم you look for them you find they are clear you find them they are clear either they are underlined or they are written clearly. اما كيكونوا واضحين شي برونون ولا شي حاجه ولا شي كلمه كتكون هكذا كيسطرنا عليها ولا كتكون واضحه في التكست. then here you should read before this word. غالبا كتقرا قبل من ديك الكلمه وكتلقاها لما كتعود، ولكن احيانا كتكون ممكن تقرا موراها باش تبقى تعرفها لما كتعود لما كترجع. good. this is all about the comprehension question. غالبا هكذا كيتحطوا الامتحان comprehension هما الاسئله نفسهم تقريبا كيتعاودوا بحالهم بهذا الشكل هذا كيتحطوا. اوكي اذا should pay attention and should revise. اوكي that's good. second part of the exam الجزء الثاني تاع الامتحان هو language. of course ملي كنقولوا language يعني all the lessons of grammar or grammatical lesson that you have seen in your books. كاع الدروس ديال الجرامير اللي شفتوا في الكتاب ديالكم. بطبيعة الحال هناك أسئلة كتعاود دائما أو اللي كتحطوا بهذا الشكل هذا اللي ممكن تلقاهم. these are some questions that you can find at the exam. اوكي إذا أغلب الأحيان كيتحطوا بهذا الشكل هذا. أولا كيقول لك put the verbs in bracket in the correct form. ضع الأفعال بين قوسين في الشكل الصحيح. إذا here it is an important question. هذا السؤال راه مهم جدا. why? because it is most of the time used at the exam. غالبا كتحط في الامتحان. then here you should read attentively the examples that they gave you. تقرا بالتأني هذوك الأمثلة اللي كيعطيوك بطبيعة الحال وكنشوف. إذا here in this question should pay attention to the time expressions. في السؤال هذا لابد نديرو attention les expressions du temps ديال لي طون بطبيعة الحال اللي عندنا ديال simple past present continuous past perfect present perfect etc. شي نشوفو من بعد بطبيعة الحال. أنا كنعطيكم غير فكرة من بعد نقراو نبريباريو إن شاء الله هاد لي بارت كاملين. اوكي إن شاء الله. Another question which is put the words in brackets in the correct form. كاين put the verbs هما كنشوفوا لي طون وكاين put the words ضع الكلمات اللي بين قوسين في الشكل الصحيح. إذا words and verbs كنشوفوا tenses لي طون والwords كنشوفوا if this word either it is a noun a pronoun an adjective an adverb. كنشوف ديك الكلمة بين قوسين شنو هي واش adverb ولا adjective ولا non على حسب الموقع ديالها من الجملة. good. Another question fill in the gaps with or in the blanks with the appropriate words from the list. كيعطيوك اختيارات كيعطيك واحد لي ليست ديال لي فيرب ممكن يكونوا phrasal verbs تكون كلمات فيرب عاديين أو عبارات عاديين وأنت كتملأ الفراغ. إذن here in this question you should pay attention to what? to the context of the sentences. read attentively the sentences and try to fill in the gaps of course. إذا هنا تقرا السؤال بالتأني أو تقرا الجمل أو الأمثلة بالتأني وتجاوب إن شاء الله بشكل صحيح. okay good. Another important question which is rewrite the following sentences as indicated or as suggested. إذا كيقول لك أعد كتابة الجمل الآتية كما هو مقترح means they give you the beginning of the answer and you should complete. كيعطيوك البداية تاع الجواب وأنت كتكمل من عندك. okay good. إذا here you can find different lessons. في هذا السؤال هذا ممكن تلقى دروس مختلفة. ممكن تلقى passive voice تلقى conditional تلقى report speech أي حاجة أي درس قريتيه في البروغرام ديالك بطبيعة الحال. إذا هادشي غنشوفو إن شاء الله. good. Another question will function. Function is the part before writing. هاد function of course you can find in this question you should learn only the expressions. خصك تكون عارف العبارات نتاع advice complaining apologizing. if you understand expressions you will not find any problem in this question. إلا كنت عارف العبارات ما تلقى حتى شي مشكل لأن كيعطيوك سؤال match each expression with its appropriate function. إذا كتربط كل عبارة مع الفانكشن ديالها بطبيعة الحال. إذا كانت complaining كدير complain كانت advice كدير etc. okay. The last part is writing. Writing is very important of course. Of course writing is not as difficult as you think. بالنسبة للرايتين راه ماشي صعيب كما كتظنوا. just pay attention and try to use the material you have in your minds and you will write correctly of course. بالنسبة للرايتين راه ماشي صعيب كما كتظنوا. فقط استعمل ديك الماتيريال اللي عندك وديك شويه الفوكابل اللي عندك وحاول تخدمهم بطبيعه الحال. ان رايتين باراغراف غالبا كيطلبوا منك تكتب باراغراف. of course you should know the form of a paragraph. تكون عارف الباراغراف شنو هي باش نشوفوها ان شاء الله معكم. الفورم الباراغراف يعني الشكل ديالك كيف كيكون topic sentence supporters conclusion etc punctuations capitalization etc. شي نشوفوا معكم ان شاء الله. وغالبا كتكون رساله letter to the editor letter to for example letter to apply for a job etc. a personal letter email etc. okay
it's not difficult as you think. إذا what's important is that you should write something. اللي مهم هو أنك تكتب شي حاجة. الخطأ كتكتبوا التلاميذ هما كيخليوها خاوية بعض المرات أو كيكتبوا غير جملة أو نص جملة. إذا كتب شي حاجة، كتب and you should know that the form has a mark, handwriting has a mark. تعرفوا بأن كاين الشكل ديال القطعة راه عنده نقطة. الهاند رايتين الخط راه عنده سوا نقطة، وعاد المضمون عنده نقطة ديالو. أوكي good. This is the first part. سواء كنتمنى انني نكون توفقت باش نعطيكم هاد الفكره على الامتحان، وان شاء الله غادي نحاولوا في المستقبل غادي نخدموا كاع ديك البارت هاد لانجويج وكومبري هادشي كله، هاد الاجزاء ديال الامتحان كلها نحاولوا نخدموا ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. اوكي then thanks and try please try to revise. Okay good.